श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. So yesterday we began with the introductory stories. So there we started the text immediate, Vaishampayana Uvacha from there. And this introductory shloka may not be there in your text. This is just to show the background, like in Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita proper starts only from the second chapter. The first chapter is a useless chapter. But why then we add the first chapter? We add the first chapter to show what preceded this situation. Why is this fellow, the disciple Arjuna, is completely devastated. So to show that, we introduce you to the first chapter by showing his friends and relatives on the other side whom he has to kill and all those pressure. So here, after the death of his family and friends, naturally, not just the death will create pain, also the fear of death for oneself, because all of them are dead and I will also be dead. So that fear, more than the fear of others' death, more than the pain of others' death, is a bigger pain. So this Dhritarashtra wanted to know the escape route. So he called his brother, a learned man, a knowledgeable man, and who does not expect anything. Therefore, he respects the secret. He will not reveal the secret. So these are the clauses we said. And therefore, he invited him for gaining the answer. And Vidura saw the devastated state of Dhritarashtra and he wanted to really help him. But knowledge cannot be transferred by him. He is not eligible in the sense of the caste system. Therefore, he, the one who follows the Shastra strictly, he was like thinking whom to invite, who is the best person to invite to teach him. Now, he invited Sanat Kumara. But why Sanat Kumara? All of a sudden. Because, as I said, like yesterday I changed the story. That's a version also maybe. The first the creator Brahmaji created the four sons and then he created, okay, these fellows will talk in between and then run away, so I'll create only one son. So he manifested this son and then he also ran away. The younger brother, Narada, was in pain. Was in pain because he has learned everything but still his sorrow is not removed. So he reaches Sanat Kumara, his elder brother, and requests him to teach. Now, this is a beautiful thing. Okay, you want to learn? Come sit. That is not the tradition. Okay, what do you know? What do you know? Okay, I have studied this. Have you studied this? Yes. This? No. Go and study that. If you are going to ask in the tradition, even now some sadhus follow it. They don't answer your question directly. You go and ask a question, a nuance of Vedanta. Your Guruji will answer, but they don't. They'll say, okay, have you studied Sanskrit grammar? Yes? Okay.
Have you studied the logic? Yes. You answer yes, no problem. Okay. Have you studied the Purvamimamsa, the text presiding the Vedanta? No. Go and study that and come back. This simple question can be answered now, but you have to carry on this question till you finish the other texts. They don't answer. Because if you are going to throw away the answers, it's like casting the pearl. They don't know the value. So they have to earn it. That is what they do this. So now, whom to invite? Sanat Kumara. Why Sanat Kumara? His younger brother himself went to Sanat Kumara. Narada himself went to Sanat Kumara and asked, okay, what have you studied? I have studied all of them, the 64 Vidyas they we call. All of them. 64 Vidyas means it's not just the knowledge of scriptures. He knows how to use weapons which leave your hand, which doesn't leave your hand, how to train and understand a horse, how to train and understand a elephant. Like that, there are 64 different vidyas. He knows everything. He enumerates. I know this. But still, even after 64 is a number, it's a complete number to show that he has studied everything what needs to be studied in this world. He is like the werewolves, etc., which you see in the Twilight series, right? So they live throughout. They are like that and they live. They see generation after generation, but they live the same way. So like that, this fellow also. So since he has lived, like they say in Spanish, a devil is smart because he is old. So these people have learned everything, but still his pain has not resided. See, growing old is a different thing, but the quest for knowledge, that is an important thing, and he still had that. He didn't give up. He went to his brother and requested him. And then his brother, after listening to all his sob story, he says, Yo vai bhuma tad vai sukham nalpe sukham asti. That which is bhuma, bhuma means abundance. That which is omniscient, omnipresent. Only that has bliss. Nothing that is limited is bliss. Now, a person who taught his own brother in such a beautiful way, he is the best equipped person to teach my brother also. So, he invited Sanat Kumara, and that is where we are. În conferința de aseară am făcut introducerea pentru acest text și introducerea bazată pe câteva povești pentru a stabili contextul în care a apărut acest text. Așa cum am văzut aseară, este un text din textul mai mare despre care probabil ați mai auzit, Mahabharata. Da? Și am văzut ieri cum a apărut practic acest text. Shloka pe care o să o discutăm acum ca introducere nu o să apară aici în textul pe care l aveți scris. Este cea care practic fixează, să zicem, contextul și ne arată care este contextul. Așa cum în Bhagavad Gita, de pildă, Bhagavad Gita începe primul capitol, este doar un verset care stabilește, să spunem, introductiv, stabilește contextul, ce se întâmplă cu Arjuna, de ce Arjuna se afla într-o stare devastatoare și într-o stare practic de conflict interior în care urma practic să declanșeze un război prin care urma să omoare pe unii dintre profesorii lui și pe unele dintre rudele lui. Acel capitol, prin capitol, este de fapt introductiv pentru a ne arăta care era contextul în care se afla Arjuna și de ce a avut nevoie de învățătura pe care apoi Krishna i-o oferă în cadrul Bhagavad Gita.
De-abia, Bhagavad Gita de-abia de la al doilea capitol începe. Da? Legat de textul pe care îl studiem, SanatSujatiya, da? Am văzut ieri, am povestit despre acel rege Dhritarashtra care era orb și care avea această frică foarte puternică de moarte, pentru că muriseră foarte mulți în jurul lui și ajunsese în această stare devastatoare în care avea o frică teribilă de moarte și vrea să scape de această frică, să găsească o soluție, el fiind rege. Da? Și așa cum am spus, el nu putea să meargă la oricine, nu putea să aibă încredere în oricine, să-și arate slăbiciunea, să ceară ajutorul. Și a mers la fratele lui, la Vidura, care făcea parte, vă aduceți aminte, din casta servitorilor, Shudra, da? Dar era un om înțelept, era un om eliberat, da? Avea cunoașterea adevărului și putea să-l ajute și în același timp era și fratele lui și avea încredere în el. Numai că datorită poziției și castei nu putea să-l învețe în mod direct. Un Shudra nu putea să învețe un Kshatriya, da? Nu putea să ofere acea cunoaștere. Am văzut de ce, pentru că nu s-ar fi ajuns la rezultat. Da? Am explicat ieri. Și atunci s-a gândit pe cine să invite ca să poată să-i împărtășească acea cunoaștere fratelui, regelui care o da? Și l-a invitat pe SanatSujata. Da? SanatSujatiya este numele textului și înseamnă învățăturile lui SanatSujata, da? Sau Sanat Kumara, da? Mai apare și sub acest nume. Și aș vrea să fac neapărat o rectificare. Am spus o variantă a poveștii ieri legată de Brahmaji care a creat lumea și pe fiii săi care să-l ajute să creeze lumea. Și aceea poate să fie o variantă, dar aș vrea să aduc ceva în plus la povestea de ieri și să spun că i-a creat pe cei 4, care au devenit apoi discipolii lui Dakshinamurti, ne aducem aminte, a creat 4 fii, Brahmaji, creatorul, pentru a avea un ajutor în manifestarea, în crearea lumii, a creat 4 fii, da? Care știm că au plecat și au devenit discipolii lui Dakshinamurti. Apoi a creat un fiu, Narada, cel mic, cel mai mic, care, deși știa foarte multe, învățase foarte multe lucruri, dar se spune că știa cele 64 de vidyasa, deci învățase absolut tot, era totuși în această situație similară cu a regelui Dhritarashtra, da? În care avea acea frică de moarte, da? Era în această stare devastatoare a fricii de moarte și se duce la fratele lui, unul din cei 4, Sanat Kumara, da? Unul dintre cei 4 mai mari, da? Care au plecat și au devenit discipolii lui Dakshinamurti. Merge la el și îi cere să-l învețe și să-l ajute. Da? Și fratele mai mare, Sanat Kumara sau SanatSujata, îl întreabă, bine, ce ai studiat? Există această regulă în tradiție, chiar dacă eu nu o aplic, da? Voi îmi puneți întrebări și eu nu vă întreb, dar ce a studiat înainte sau a studiat logică, de pildă, da? În tradiție așa se face. Vine discipolul la maestru și îi pune o întrebare și maestrul îl întreabă, ce ai studiat? Ai studiat gramatică, sanscrită? Da. Ai studiat logică? Da. Ai studiat Purva Mimasa? Nu. Du-te și studiază și după aia vii să-mi pui întrebarea. Da? Există niște precondiții, niște condiții prealabile. Eu nu fac așa, deci vă răspund la orice întrebare fără să vă... Și tot astfel, Sanat Kumara l-a întrebat pe Narada dacă ce a studiat. Da? Și a spus că a studiat cele 64 de vidyasa, practic toate științele lumii. Știa pe toate, nu doar cele din scripturi, dar și științele practice, da? Legate de vălărie, de tras cu arcul, de arme și așa mai departe. Absolut tot ce se putea învăța în lume învățase. Și cu toate astea, cu toate că știa toate științele lumii, era nefericit și se afla în această stare mentală de durere. Și atunci Sanat Kumara i-a spus fratelui mai mic, nu există fericire în ceea ce este limitat. Asta a fost răspunsul lui. Astfel că Vidura, ne întoarcem la povestea noastră prealabilă, da? S-a gândit că Sanat Kumara
este cel mai bun și cel mai potrivit pentru a împărtăși acea cunoaștere de sine lui Dhritarashtra. Okay. Vaishampayana uvacha tato raja dhritarashtra manishi sampujya vakyam vidureritam tat sanatsujatam rahite mahatma papracha buddhim paramam bhushan. Tato raja dhritarashtra manishi. He is talking about the Dhritarashtra. Dhritarashtra may be blind, but he is not stupid. He is a very intelligent man. So he was physically blind, and he was because of the attachment, emotionally blind, because for the pain which he induced on his brothers, sons, and other people. But still, he was an intelligent man. So now that Dhritarashtra sampujya vakyam vidureritam tad, he was inquiring into the statement which Vidura said. Because Vidura said, though we may not teach, we may discuss things sometimes. My Guruji said that Tarati Shokamatma, a person who knows the truth crosses over the ocean of samsara. He probably said something like that. And this fellow started working on it. How can that be? Now, please tell me how will I cross over this pain, this sort of samsara? Then, Sanat-Sujatam rahite mahatma. Sanat-Sujatam, he invited Sanat-Sujata in a place where there is no one to disturb. Rahite means when Rahite Mahatma should not be added. Meaning one who is not a Mahatma. Rahite means absence. One who is not a Mahatma, not in that way, it should not be understood. It should be understood in a place which is not, they are not going to be disturbed by anyone. Ekanta. Okay, alone. So Mahatma papracha buddhim paramam bhushan. So bhushan, to desiring to know that absolute, paramam, desiring to know that absolute, he asked these questions to Sanat-Sujata. Suntem deci la versetul introductiv pe care nu-l avem aici în text, da? Acest rege, Dhritarashtra, care va primi și primește învățătura, cel din textul pe care studiem, este orb, dar asta nu face să fie inteligent, nu era, adică dacă era orb, ok, da, era totuși un om inteligent. Și se analiza, cerceta această afirmație, pe care și noi o primim de la Guruji, ca acela care cunoaște adevărul, cel care cunoaște adevărul traversează oceanul suferinței sau oceanul samsara, da? Și l-a invitat astfel pe Sanat-Sujata într-un loc liniștit, unde să nu fie deranjați de nimeni, și dorind să știe acest absolut, adevărul absolut, îi pune niște întrebări și urmează întrebările. Dhritarashtra uvacha, from here, it's there in your book. Dhritarashtra uvacha, Sanat-Sujatam yaditam shrunomi, mrityukhi nasti iti tavopadesham, devasura acharat brahmacharyam, amrityavedat katarannu satyam. It is not that also. What is the shloka there? Go to the chapters 2, not chapter 1 in your book, chapter 2, both these slokas which I read, which Vaishampayana Uvacha is also there. And my chapter 1 is not your chapter 1.
So Vaishampayana Uvacha also is there. This shloka is read, and now the second shloka. Sanatsujata yedidam shrunomi mrityur. He is giving in the first chapter probably he is giving a detailed account of the situation. So that's the thing. Sanatsujata yedidam shrunomi mrityur hinasti iti tava upadesham devasura acharan brahmacharyam amrutyavetat katarannu satyam. Sanat Sujata, oh Sanat Sujata, Yedidam Shronami. This is what I am hearing. Hearing about what? Mrittiruhi Nasti iti Tava Upadesham. That you are teaching. Tava Upadesham, Yedidam Shronami. I am hearing to your teaching that there is no death. But I have a doubt. What is the doubt? Devasura Acharan Brahmacharyam. The Devas, the deities and the demons both practiced celibacy. And for what? Amrutyave, to gain that immortality. Tat katarannu satyam. Now, please tell me which one is right. Explain this, I will go on to explain in detail. Deci, mergeți la capitolul 2, da? La capitolul 2, al doilea verset, are următorul înțeles. O Sanat-Sujata, deci este drărașta care îi se adresează lui Sanat-Sujata, da? Am ascultat, am auzit învățătura ta cum că nu există moarte, dar am îndoială. Zeii și demonii practică celibatul pentru a ajunge la imortalitate. Spune-mi care este adevărul. Da? Yes. Okay. So, in Kathopanishad, this small boy Nachiketa, a very smart boy indeed, he goes to Yama himself. Here we are talking about death. He goes to the Lord of Death and asks him, which is true. Some people say there is no death and some people say there is death, which is true, to Yama himself. Now, the same question is there in our Dhritarashtra's mind. Why should he have this doubt? The reason for doubt, the seed for doubt is more important than the doubt itself. So what is the seed of doubt? What is the reason for this doubt? First, he heard from this Vidura just now that there is no doubt. This is what, there is no death, there is nothing else other than the self. This is what my Guruji used to say. So don't worry. So, hearing this, he is, as we said, Manishi, he is a smart man. So he thinks, if there is no doubt, death, then in the Upanishad, both Virochana, the demon king, and Indra, the deity's king, they both go to Prajapati, Brahmaji, the creator, and tell him, Father, please, because he is the creator. So, Father, please teach us. And as in the tradition, as I told you, he didn't ask, do you have you studied Sanskrit? He said, okay, Vasa Brahmacharyam, stay here for 32 years and serve me. Then ask me your doubt, and he does not promise you answer. He says, if I know the answer, I may tell you. There's no guarantee. So, he is not talking with star there. He is very clearly saying, if I know, I may tell you. But you have to serve me for 32 years to come to that situation, to come to the situation of asking. So, why did they go there first of all? Because when they were partying, when these two groups were partying, they heard a sound, a voice, saying that
one person, the one who knows the self, crosses over the ocean of samsara, tarati shokam atmavid. And they wanted to know, okay, if I know the self, I'll gain immortality. I'll cross all the sorrows, all the samsara. So let me understand that. So they both go after hearing. We call it asaredi. It's a divine sound. Okay, and they go after hearing this. They both, okay, whom to send? No, don't point out to others. You are our king, you should go and learn that first and then come back and teach us. So they elect in a democratic way, like we see in the dictator movie. Whoever runs first, he shoots. So like that. Okay, you, I will go. Who wants to go? Okay, so he goes. And the king goes, and there also they elect the king. Okay, you are smart, so you can go. So they both go there to learn the truth. Now he asks them to stay there for 32 years to know the truth. They stay there, stay celibate, and serve this Prajapati, this creator, the Brahmaji. And after 32 years, they ask the doubt. And he says, okay, go and get shaven and all that, get your whatever dress you came in. If you fit in, wear them. So they wear that up and they come to Prajapati. Prajapati says, okay, stand in front of each other. Yes. See in his eyes, you see in his eyes. Yes. So that which you see in the eye, that is the self. I see my reflection in the other person's eye. Is it the right understanding? Then Prajapati says, okay, if you didn't understand, come. See the reflection in water? Yes. What you see is the self. And Virochana, the demon king, understands this body sense organ is the self. Oh, this I knew already. Anyway, let's go have a party. So he goes back and declares everyone, it's all stupid. Actually, this body is the self. So don't worry about it. The same thing, this is the difference between a pure mind and an impure mind. So a impure mind goes back, but a pure mind on the way back thinks. The deity's king think, Indra thinks like, how can this body be immortal? This is perishable. We already know that. Even the body of a deity is imperishable. After this cycle of creation, I will not be. So, what I heard is a mistake. What I understood is a mistake. So he goes back. I have a doubt. Oh, regarding what? Oh, don't even answer that. Stay here for 32 years. Then we'll. He stayed there for 100 and odd years. Again and again, going back and coming back, going back and coming back till he understood. 100 and odd years, not your 100 and odd years. His 100 and odd years, which is, I don't even know how to count those years in our viewpoint. There are so many zeros. So, some billions and trillions of years he stayed there and he served and then finally understood that what self is. So, why did he go there? Basically, the question is, this is a story, but why did they both go there? They didn't go there to punish themselves by following celibacy. Because they were kings. Both of them were enjoying the life to the hilt, and they wanted to go and stay there as a celibate and serving someone. They had so many servants themselves, and they had to clean up the room and cook for him. What is this? The reason they went for is to understand that truth, gain the immortality. That means there is something called death which they want to escape.
Otherwise, why will they stay for 100 years? So, you say there is no death, and there is a story in the Shruti, in the Vedas, in the scriptures, which say there is death. That is what they wanted to, both of them wanted to escape. So, which is true? That is the seed of the doubt here. Deci îndoiala lui Dhritarashtra era, tu spui că nu există moarte, dar și zeii și demonii, ne întoarcem la verset, da? Dar și zeii și demonii practică celibatul și austerități pentru a scăpa de moarte. În Katha Upanishad, Nachiketa, merge direct la zeul morții, la Yama, și îi prezintă această îndoială și îl întreabă. Unii spun că există moarte, alții spun că nu există moarte. Cum este? Deci mai avem o poveste similară, da, în Katha Upanishad. Mai importantă decât îndoiala în sine este, de fapt, cauza îndoielii, da? Sau rațiunea îndoielii. Pentru că Dhritarashtra, așa cum am văzut în traducerea versetului, cum a ajuns el, de fapt, la această îndoială. Ok, a auzit și a spus Vidura că nu există moarte, că există numai sinele, însă în scripturi, în Upanishade, există o poveste prin care, practic, se stabilește că ar exista moarte. Și povestea aceea este legată de Virocana și de Indra. Virocana era regele demonilor, iar Indra este regele zeilor. Ambii au auzit o voce divină, o voce celestă la un moment dat, care spunea că acela care cunoaște adevărul reușește să traverseze oceanul samsarei, da? Și să devină imortal, nemuritor. Și amândoi au dorit să afle ce este acel lucru pe care, atunci când îl cunoști, reușești să traversezi samsara, să devii nemuritor. Și merg amândoi la Creator, la Prajapati, la Brahmaji, și îl întreabă acest lucru. Brahmaji, Creatorul, nu le răspunde și le cere să stea acolo 32 de ani ca să-l servească. Și nici nu le garantează răspunsul. Le spune că după 32 de ani puteți să-mi puneți această întrebare și dacă știu, poate o să vă răspund. Da? Deci nu le garantează răspunsul. Stau amândoi 32 de ani, la finalul perioadei vin din nou la Creator și îl întreabă același lucru și el îi pune față în față și le spune: ok, priviți-vă în ochi. Ceea ce vedeți în ochi este sinele, este real, este adevărat. Și n-ați înțeles? Bun, dar unul dintre ei zice: da, dar ceea ce vedem este doar reflectarea proprie acolo, da? Bun, îi pune să se uite, să privească în apă. Și la fel le spune, acea reflecție în apă, ta este realitatea, este nemuritoare, da? Virocana înțelege într-un fel, pleacă și se bucură și el înțelege că de fapt acest corp, da, este nemuritor, este sinele și este nemuritor și se întoarce la demon și le spune acest lucru și zice: hai să dăm o petrecere, să ne bucurăm, da, să sărbătorim. Și pentru că vedeți aici e distinția legată de puritatea mentală. Fiind demon, regele demonilor, avea mai puțină puritate mentală, pe când Indra, care era regele zeilor, avea mai multă puritate mentală. Și pe drumul de întoarcere a plecat și el. Însă pe drumul de întoarcere, asta și a reflectat și s-a gândit: acest corp nu poate fi nemuritor, el nu poate fi sinele. Și atunci și-a dat seama că, de fapt, nu ceea ce a spus Creatorul a fost greșit, el nu a înțeles, ceva nu a înțeles și s-a întors înapoi la Creator și a spus că nu poate fi așa. Ceva nu am înțeles și nici măcar nu i-a răspuns Creatorul, a zis: mai stai aici 32 de ani și poate după aia să răspund. Și până la urmă Indra a stat 100 și ceva de ani acolo, dar nu 100 și ceva de ani ai noștri umani, ci de-ai lui, nici nu putem să contabilizăm cât. Da? Și la finalul celor 100 și ceva de ani de austerități a aflat adevărul și a devenit nemuritor. Okay. So the story which we saw is from Chandogya Upanishad, and Smriti also, Bhagavad Gita also says, Jatasya Dhruva Mrityu. Dhruva Janma Mritasya Cha. A person who is born will definitely die, and a person who dies will be definitely born. So these are proofs for us that there is death.
And you say there is no death. What is the truth? That is the question. So Sanat Sujata Uvacha. Now Sanat Sujata, Sanat Kumara answers. Amrutyuh karmana kechit mrutyurnasti chapare shrunu me bhruvato rajan yatha etat ma vishankitah. Amrutyuh karmana kechit. Amrutyuh. Mrityu means death. Amrityu means therefore immortality. Amrityu, immortality, karmana, through the karmas. Third case, through the karmas. Kechit, some people accept so. Some people accept there is immortality gained through the karmas. Mrityur nasti iti chapare. The others accept, like us, there is no death. Mrityur nasti iti, there is no death. Shrunu me bravato rajan. O Rajan, O king. Shrunu me bravataha. Listen to me who am explaining this. Listen to me who am explaining to you to this. And what? Yatha yetat, as it is, I am going to explain this. Ma shankitaha, don't have doubts about this. Don't have doubts. Trecem la versetul al doilea. Tragem și o concluzie. Deci, ce îi cere regele? Îi spune, uite, sunt dovezi de scripturi, că moartea există, da? Iar tu spui că moartea nu există. Care este adevărul? Și atunci, Sanat Kumara îi răspunde. Trecem la versetul al doilea. Unii spun, acceptă că nemurirea poate fi dobândită prin acțiuni, prin fapte. Alții noi, de fapt, spunem că nu există moarte. O, rege, ascultă-mă pe mine, cel care îți spun, îți voi explica și nu va mai exista îndoială. So, through the karmas, the Vedas say to people who are eligible to perform karmas, to them it says, perform the karmas, go to heaven. Heaven is not accepted to be an eternal state like the other systems in Shastra. Heaven is a temporary residence. Like you are given a visa, that's all. You can go there, you have to work hard, you have to submit all the documents properly. So, if you do all the karmas properly, you will go to heaven. But again, you have to return back. The Shrutis are very clear about that. It says very clearly, Kshine punye martyaloke vishanti. When your punyas are extinguished, you have to come back here. Okay, fine. I can at least stay there for some time, right? Yes, that also is not peaceful. As we see that a person who has performed a better karmas in a better conducive environment will have better experiences, enjoyments in heaven. We have performed karmas. After a tough thing, we go there. But that fellow enjoys more than we do. See, I'll tell you something. When I came to Romania this time, these people were waiting outside, and I was like looking at each and every baggage if it is mine. And there was only one box which was going round and round and round. I didn't get my package. I didn't get my box. I felt sorrow. No, I was happy. You know why? Because there were some other people with me who didn't also get the package. So it is not sorrow because I didn't get the package. I was happy because others also didn't get that package. That is our situation. That is what we are. So when we go there to heaven and we enjoy things, we are not happy because somebody is enjoying more.
more than us, we will be in trouble. So that kind of heaven is not good. If people say, you do this, you will go to heaven, you will have all equal opportunities, that is a farce. No one has equal opportunities anywhere. No one anywhere. So, if we go to heaven, we are going to have to face these situations which are not pleasant. So, he says, karmana, these people, some people think through karmas they can gain the heaven, immortality, but that's not true. For us, he is not saying that is not true. Some people accept that. And other people like us, they accept there is no death. See, which you want? Immortality in heaven or the teaching about immortality here and now, no death? Which you want? I want that. I want a life in heaven, not this. Because we don't choose a situation where there's nothing. We not just lose others, we will lose ourselves. When I say ourselves, I mean our ego. And we are not ready to give up our ego. We are not ready. Not just us, anyone. We are not ready to give up the identification with this body, sense, organ complex. The Shruti, in same Mahabharata, it is said that a person is ready to have a body, sense, organ complex of a fox in Sahara desert, but not moksha. See, it is not just our body, it is even for the ones we love, their body. This fellow is lying down in coma for 30 years. 30 years. His brain is dead. Even if he comes back to life, he may not function. He may not function? He will never function. He can be like that throughout his life. But still, no. We are not ready to pull the plug. That is the situation. For the others, should we even talk about us? Cut my hand. No, I need to cut your legs also. Cut it. I need to cut your head also. Cut it, but I should be alive. That's the only thing. You can cut whatever you want, but I should be alive. I don't want to die. So, this is our situation. And that is why he says, Shrudu me bruvoto rajan. I am going to tell you this. Oh, king, don't have doubts in your mind. Listen to me carefully. Unii acceptă că nemurirea poate fi obținută prin karmă, prin fapte, prin acțiune. Noi nu spune că nu este adevărat, cel puțin nu spunea în versetul acesta. Noi spunem că nu există moarte. Există și această accepțiune, potrivit karmei, potrivit faptelor acțiunii, mergi în rai. Însă în hinduism, spre deosebire de celelalte sisteme, raiul nu este o stare eternă, de cum este în creștinism. Nu te duci acolo și rămâi pentru eternitate în rai. În momentul în care te duci acolo ca o consecință a faptelor, acțiunilor tale pozitive, după care în momentul în care acea punya, acea karmă pozitivă este exaurită, în momentul respectiv te întorci pe pământ. Să zicem, scripturile spun pe pământ în locul muritorilor, da? În tărâmul morții, ca să zicem, al muritorilor. Și ne punie karma loke vishanti. Martia loke vishanti. Când se termină punia, te întorci înapoi pe pământ. Ce se întâmplă? Bine, și cineva poate să spună, ok, bine, dar cel puțin mă bucur o vreme acolo, în rai, da? O stau o perioadă și mă bucur. Dar nu este chiar așa, pentru că
Situația este în felul următor. În realitate, dacă există gradații și există, să spunem, situații sau conjuncturi, persoane care se bucură mai mult, prin comparație avem această tendință, chiar dacă noi ne bucurăm, dar prin comparație cu ceilalți ajungem să nu ne mai bucurăm pentru că alții se bucură mai mult. Și la fel și situația raiului. Și în rai există gradații, da? În funcție de faptele pe care o persoană sau cealaltă le-a făcut. Unii se gradații și să zicem ierarhii cumva, unii se bucură mai puțin și alții se bucură mai mult, anumite, sau li se rezervă anumite experiențe și altora alte experiențe care poate aduc mai multă beatitudine, mai multă bucurie. Dar nu este ceva, nu există o egalitate de conjuncturi, de opțiuni, nu. În funcție de faptele care sunt diferite, există diverse gradații și acolo. Și pentru că există această tendință generală a noastră, dar să nu ne bucurăm, chiar dacă ne bucurăm, dacă vedem pe altcineva că se bucură mai mult, dar bucuria noastră cumva pălește, pentru că vrem și noi să ne bucurăm mai mult. Da? Și Grucii a spus acea poveste din aeroport, când a venit de data aceasta, bagajele au fost, nu s-au pierdut în Doha, dar nu au ajuns pentru că a fost o scală scurtă și câteva bagaje ale câteva pasageri nu au fost transferate, efectiv. Și era acolo în aeroport, la centura unde trebuia să vină bagaje și tot urmărea și mai venea bagajul și s-a întristat cumva, dar nu asta este situația. Ne-a dat un exemplu ca să înțelegem cum face cineva în mod normal într-o astfel de situație. Dar pentru că au mai fost și alții călători care erau în aceeași situație, s-a bucurat că nu e singur. Așa ar face cineva, de fapt, e doar un exemplu. Da? Astfel că unii spun că prin karmă, deci acel rai practic în care există gradații și care nu este nici etern, nu este un rai bun, da? Nu este ceea ce ne dorim de fapt, pentru că nu aduce acea imortalitate. Deci există această situație sau această accepțiune. Prin acțiuni, prin karmă, se poate obține imortalitatea, spun unii, dar noi spunem că nu există moarte. Deci nu putem să vorbim despre, nu există moarte, nu putem să vorbim de a obține imortalitatea. Da? Și există aceste două variante. Da? O viață cândva în rai, da? Sau cunoașterea aici și acum, cunoașterea adevărului, cunoașterea de sine, prin care putem să ajungem la imortalitate. De fapt, să înțelegem că nu există moarte. N-am mai corect spus. Și ce ne alegem dintre cele două? Cineva poate să spună, da, mi-aleg viața aia la un moment dat în rai, decât să-și aleagă aici și acum, da? Să primească învățătura, să primească cunoașterea, să înțeleagă că de fapt nu există moarte, preferă ca undeva, cândva, la un moment dat, după ce moare, să ajungă în rai. Preferă, da, să zicem, ceva care viitor, să zicem, și care nu este nici nu conferă imortalitate. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că nu vrem, de fapt, să renunțăm la ego. Da? Nu suntem pregătiți să renunțăm la individualitate, pentru că asta îl presupune. Nu suntem pregătiți să renunțăm, de pildă, dăm câteva exemple, câteva aplicații, nici în cazul celor apropiați. Și Gruji a dat un exemplu, o persoană care este în comă de, să zicem, de ani de zile, care nu mai funcționează și nici nu va mai funcționa, nici atunci nu suntem pregătiți să renunțăm, da? Cu privire la persoanele respective, dar minte când vine vorba, să zicem, de noi înșine. În Mahabharata se mai spune că preferăm mai degrabă, sau se preferă de multe ori mai degrabă, să obținem măcar și corpul unei vulpi din nu știu ce deșert, să zicem Sahara, da? Decât să ne pierdem individualitatea ca să putem să ajungem la moksha, la eliberare. Preferăm măcar atât, numai să nu ne pierdem individualitatea. Da? De aceea el îi spune, o rege, mai departe, deci versetul pe care l-am tradus, o rege îți spun, ascultă cu atenție ceea ce spun și nu avea nicio îndoială. So next shloka. So what is the truth? So when that is the question, Sanat Kumara answers, Uhe satye kshatriyatya parvritte moho mrityah sammato yah kavinam pramadam vai mrityamaham bravimi sada apramadam amrutattam bravimi.
उभे सत्ये क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ते. उभे सत्ये आद्य प्रवृत्ते. हे क्षत्रिय, ओ क्षत्रिय. आद्य प्रवृत्ते उभे सत्ये. Both are these which are from the beginning of time. Both these schools are true. Both these schools which exist from the time beginning are true. Both these schools which are from the beginning of creation are true. Moho mrityuhu sammatah yah kavinam. Yah kavinam, some intelligent people, wise men, they accept mohaha mrityuhu. Erroneous knowledge or delusion as death. Some people, they accept erroneous knowledge or delusion as death. That is some people, not me. What do you accept? So Bhagavan Sanat Kumara says, Pramadam vai mrityuhu aham bravimi. I say, but I say, Pramadam vai mrityuhu. And repeating this in Sanskrit for you to keep it here. Pramadam vai mrityuhu. I have repeated this many times earlier too. Pramadam vai mrityuhu. Pramadam, carelessness. Vai, definitely. Mrityuhu is death. Carelessness is death. This is the text which teaches that. Carelessness is death. Carelessness is the primal ignorance of identifying yourself with something else. That is carelessness. And sada apramadam. Sada apramadam. Pramadam means carelessness. Apramadam means carefulness. Means being ever vigilant. Ever vigilant. So, eternal vigilance is the price for liberty, is from here. Okay? Sada apramadam amritattam brahmimi. Immortality is being ever vigilant. Ever vigilant is our inherent nature, the nature of self. We are not talking about looking into everything. No, our inherent nature. So, knowledge is being ever vigilant. Trecem mai departe la versetul 3. Regele întreabă care este adevărul, am văzut, îl întreabă pe Sanat Kumara și Sanat Kumara îi spune, versetul 3, da? O rege, aceste școli, două școli de care am vorbit, da? Cea legată de, prin care susține că prin acțiuni karmă ajung la nemurire și cealaltă care spune și care este susținută de Sanat Kumara că nu există moarte, da? Cele două, o rege, aceste două școli care există de la începutul timpurilor sunt adevărate. Unii acceptă karma, unii acceptă cunoașterea eronată sau deziluzia ca fiind moarte, spune regele. Tu ce spui? Îl întreabă pe Sanat Kumara. Și Sanat Kumara spune, răspunde, eu spun că neglijența este moarte. Pramadam vai mrityuhu. Da? Guruji mi-a tot repetat această propoziție. Da? Neglijența este moarte. Și grija, vigilența eternă este prețul libertății. So, erroneous knowledge, finding the rope as snake, finding the mother of pearl as silver, finding the body as self, etc. are the erroneous knowledge. Pramada we call. That is what is the pramada, the others call. But for us, why did that situation arise? Why did you see the snake there?
Why did you see the silver there? Why do you see the body here? It is because of not seeing the substratum. So, not seeing the substratum is a ignorance. Not seeing the substratum is a ignorance. So, only after the ignorance, what the others say, the snake, the silver, the body, etc. come into existence. Only after the ignorance, the primal cause, the other things comes into existence. So, what they say is not right. What they say is erroneous knowledge or delusion is the pramada. But that is not true. The ignorance, even its cause, is ignorance. That is what we call as pramada. When we say carelessness, that carelessness is ignorance. And what is apramada? Apramada, carelessness is falling from our own natural state. That is carelessness. Why do we fall? Like when we get up, we are not very careful. We are seeing something or talking to something, and we get up, we try to fall. Why? When we ask, we say, I was not careful. We say that. So that is the second stage. So first is a ignorance. I didn't see that. I didn't see this. That is because ignorance. So ignorance is the pramada. Falling from our own natural state is a erroneous knowledge. That is because of a not having the focus. That is pramada, ignorance. Then apramada. Apramada means the knowledge of self. Eternal vigilance means we are not talking like the others people sakshi. You have to be always be witness. You have to be here and now. All these fancy, stupid statements we are not saying. Here and now. Oh, here and now. Looks very beautiful. But you will be stupid to follow here and now. You cannot be here and now, because whenever you say here and now, yes, I am here and now, but what will happen there in Bidesti? What will happen to me in Bucharest? What will happen in Dublin? So all these ideas will be in our back. That is what is being processed in the back. So this here and now is a bullshit. It is impossible for us to practice. It is to sell the book, sell the idea, package it beautiful. I can also say here and now. It is I can do that all, but you will always be idiots. So that is a different issue. The problem is all these ideas are useless. You cannot follow any of this, because these people who sell these ideas, they don't know what truth is. They know how to package, so they are selling it. So apramada means staying put in your inherent nature, staying put in the self, not losing yourself. That is apramada. Liberation, simply put. Mergem mai departe și explicăm două cuvinte de aici, două concepte. Pramada și apramada. Ce înseamnă fiecare? Deci, pentru că am spus pramada, am spus neglijența, da? Când am tradus versetul 3, neglijența este moarte. Pramada este neglijența. Dar ce înseamnă această neglijență? De fapt înseamnă cunoașterea eronată. Ce înseamnă cunoașterea eronată? De fapt, identificarea cu ceea ce este limitat, cu ceea ce nu suntem. Ne identificăm pe noi cu ceea ce este limitat sau ceea ce nu suntem. Asta este o cunoaștere eronată. Și aducem câteva exemple pe care le-am tot dat, de pildă. Exemplu cu proiecția șarpelui în frânghie. Luăm o frânghie drept șarpe. Aceasta este cunoașterea eronată. Da? E un exemplu care să ne ajute să înțelegem cum
de fapt, ce înseamnă această cunoaștere eronată și cum ne identificăm pe noi înșine cu ceea ce este limitat. Da? Sau sideful din scoică, practic îl luăm drept argint. Credem că este argint, pare a fi argint. Da? Este o cunoaștere eronată. Sau credința identificarea cu corpul fizic. Credem că suntem doar corpul fizic. Da? Ceva limitat. Este o cunoaștere eronată. Da? Dar cum am ajuns să credem că suntem altceva decât suntem în realitate sau ceea ce suntem în realitate, la sinele absolut? Cum am ajuns să credem că suntem ceva, să ne identificăm cu altceva, ceva limitat? Acest lucru se întâmplă datorită ignoranței. Nu vedem substratul. Asta înseamnă ignoranță, da? Nu cunoaștem substratul și acesta înseamnă ignoranța primară care duce la această identificare cu altceva decât ceea ce suntem. Deci prima dată avem practic ignoranța, dar și apoi apar celelalte lucruri, identificările cu celelalte lucruri. Astfel că neglijența, pramada, despre care vorbim în acest verset, este ignoranța de sine, căderea din sine, căderea din starea naturală. Și ca exemplu, putem să dăm un exemplu simplu, dacă să spunem cădem și te întreabă cineva de ce ai căzut. N-am fost atent, da? Am fost neglijent. Avem și în tranzacțional acest exemplu, da? Pramada, ignoranță. Mai departe, apramada, ce înseamnă? Deci, avem în versetul 3 vigilența, în ultimul vers, da? Vigilența sau grija. Vigilența eternă înseamnă libertate, liberare, da? Ultimul verset. Vigilența, apramada, vedem acolo, da, ultimul verset. Ce înseamnă? De apramada înseamnă de la sinelui. Aceasta este vigilență eternă, dar nu presupune, așa cum spun unii, principiul acela de martor, să fii martor. Au unii tot felul de idei și le prezintă în cursul, da? Să fii prezent, să fii martor permanent al gândurilor tău, să fii în stare de martor. Asta însemna, de fapt, vigilența în opinia lor. Sau, mai spun, să fii aici și acum, să fii prezent. Să știți că este imposibil, de fapt. Acestea sunt, de fapt, niște idei care sunt nefolositoare și nepractice și imposibile. Ai cum să fii prezent aici și acum, întotdeauna minte se va duce să amintească de ce se întâmplă, uite, ce se întâmplă în Dublin, ce se întâmplă în Dublin și așa mai departe, da? Astfel că apramadam, această grijă sau vigilență eternă, înseamnă, de fapt, să stai în natura ta în sine. Da? Asta înseamnă eliberare. Ok. Next. Pramadat va asura parabhavan apramadat brahmabhutasuraschа na vai mrityurvyaghra iva attijantun napyasya rupam upalabhyatehi pramadat va asuraha parabhavan. Pramada, because of this carelessness, because of this ignorance, asuraha parabhavan. Asuraha. Normally, sura means deities, asura means demons. So let us take the word meaning. Asuraha, the demons, parabhavan, became dependent, overpowered. Parabhavan means to be overpowered, meaning they became dependent. Apramada brahmabhuta surascha, the suras, the deities, gain the self because of eternal vigilance, the knowledge. Navai mrityur vyaghra iva attijantun, the death does not eat people like a tiger or lion. So what? Therefore, napyasya rupam upalabhyatehi. That is why you don't see the form of death. Has anyone seen death? Yes, I see. When I see her, when I see him, I see death. That is a different issue. But we don't see death in the real form. You say dead, somebody is dead, but you don't see death, the form of death. Lord Emma will come to that later. Guruji, I missed something. That part with the tiger eating. Yes, tiger. Yes.
death is not like a tiger which eats you up. Trecem mai departe la versetul 4. Tradus astfel, din cauza acestei ignoranțe, demonii, asuras, devin dependenți de putere. Însă zeii ajung la imortalitate prin cunoaștere. Moartea nu este asemenea unui tigru care te mănâncă. De aceea nu vezi forma morții. Pentru că în realitate nu vedem forma morții, așa, în esență, per se. Ci vedem persoane moarte, ființe moarte, dar nu vedem forma per se. Okay. So, there asura. Asura is the term is generally used for, the word meaning is generally for demons. Like the word pramada is a carelessness. Pramada we equated with ignorance. Apramada is a eternal vigilance. Apramada we understood as a knowledge. So here also asura. Asura means demons. Like we saw in the story, Virochana, the king of demons. Sura means deities. Indra, the king of deities. So that is the general given meaning. But asura, asu means prana. Asu means prana or sense organ. Ra is one who enjoys, one who is identified. One who is identified and who enjoys through his prana and sense organ is asura. One who is identified with the body sense organ complex is asura. One who is identified with the body sense organ complex is asura. Then who is sura? Sura means one who is established in oneself. Swaspin ramate. Asu prana. That's the root word. Asu prana. Asu is the root word for meaning is prana, the vital air. So one who is associated with, identified with the prana sense organ is a asura. Sura is a swasmin ramate, the one who is enjoying, established in oneself, independent. So that is why asuras are dependent and the suras are independent. În versetul 4 vedem două cuvinte, da? Asura și sura. Asura am spus că înseamnă, în mod general, înseamnă demon și sura zei. Însă, din extensie, putem să înțelegem conceptul și în următor. Asura. Asu înseamnă prana, da? Energie vitală, și ra, cel care se bucură sau se identifică. Deci astfel asura, acest termen înseamnă cel care se identifică pe sine sau se bucură sau se identifică cu complexul organe de simț, corp-organe de simț. Da? Deci este dependent. Și se identifică pe sine cu acest complex corp-organe de simț, minte. Da? Pe când sura este cel care, în general, înseamnă zei, da, am văzut, dar înseamnă și cel care este așezat în sine independent. Da? Astfel că asura este cel dependent și sura este cel independent. So su is self. Asu. Su is swaspin, is oneself, in oneself. Swaspin, seventh case, in oneself. Okay. Now, the death does not have a form like a tiger, etc., and it does not pounce upon it and eat. That is what is said. But wait, we just began with an intelligent boy who is just 5 years, who went to the Lord Yama himself and asked the question. He went to the Lord Yama, the Lord of Death. How is that possible? You just said that. So there is a form. If he goes to someone, then that person has a form. It's not like I'm talking to a wall or sitting in the corner and talking to someone. No. So, okay, they say you can talk to the wall, that is not a problem, but the wall should not talk back to you. So that will be a problem.
Now this here we see he goes to Lord Yama and speaks to him, and he also speaks back and talks back. Now there are other stories in abundance of encounter between Yama and other people. So, like this Markandeya, like Acharya Bhagavan Bhashyakara, some people have accept his Jayanti to today, his birthday to be today. We celebrated yesterday evening. So, like that, this Markandeya was also born because of the tapas of their parents, and the boon was they want one son with a limited life or many sons who are stupids, who are idiots. They chose for one son who is intelligent and limited life. Fine. At the age of 16, and he was a great devotee of Shiva, at the age of 16, when Yama came to take him with his pasha, they call it pasha, the noose. So when Yama tried to take his life through his noose, this Markandeya clung to the Shivalinga. And Yama, instead of taking this Markandeya inside the nose, he also took Shiva inside the nose. The nose is to remove the prana from the body. And who can take Shiva's prana? Shiva became angry, he came out and he killed Yama. And he re-erected him, etc. That is a different story. Anyway, so this fellow, Markandeya, became eternal because of that devotion. But the story is not that. The story is that Lord Yama came there to take his life. And there is another story in Shastra, Satyavan Savitri. Satyavan is the husband and Savitri is the wife. Satyavan dies. Savitri brings Yama here and she has a very great fight with Yama, duel with Yama. At one point of time, a point which Savitri makes cannot be refuted by Satyavan. Because while speaking to them, while talking to Yama, they walk 7 steps. When you walk along 7 steps, you become friends. Something like that. So you are now my friend. Now you have to give me husband back. So something like that takes place. So don't walk along with me now. So that's 7 steps and he takes back the husband. Now there are stories like this in abundance in scriptures showing the form of Yama. What's that? We'll see what is that. Moartea nu are formă, spune versetul, nu se asemenea unui titlu, da, care te mănâncă. Bun, dar se ridică întrebarea, sau să spunem îndoială, cum că scripturile spun că există, Yama are formă, da? Zeul morții are o formă și tocmai ce am povestit despre acel băiat de 5 ani inteligent, Nacicheta, care merge la zeul morții, la Yama, și iată că moartea are această formă, da? Apare sub această formă a zeului morții. Și sunt și alte povești în care apare Yama, de pildă îi apare lui Markandeya sau îi știe Shankaracharia. Sunt foarte multe povești de acest tip în scripturi. De pildă, în cazul lui Markandeya, părinții lui au făcut un tapas foarte puternic pentru Shiva și au fost întrebați dacă doresc un singur copil, dar care să moară destul de tânăr sau și să fie inteligent, înțelept, sau doresc mai mulți copii care să trăiască foarte mult, dar să nu fie inteligenți, da? Și au ales un singur copil inteligent care urma să moară, da, mai tânăr, da? Markandeya. La 16 ani, când Yama a venit să-l ia, acesta și cu toiagul lui, cred că un toiag era ceva de genul ăsta, da? Așa.
Nus. 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 What is a nus? Nus is that which you throw to catch a horse or something, no? Lasso. Lasso. Ok, nu lasso. Something like that. Deci cu lasoul lui să-l prindă pe Marcandeia. Marcandeia s-a agățat de Shiva Lingam. Și atunci Yama practic i-a luat pe amândoi, dar Shiva Lingam nu putea să-l omoare pe Shiva. Shiva s-a înfuriat și s-a luptat, l-a omorât pe Yama, da? Și astfel Marcandeia a devenit nemuritor. Dar ideea în poveste este că, iată, există o întâlnire între Marcandeia și zeul morții. Da? La fel și o altă poveste, Satyavan și Savatri, o soție, Satyavan moare, Savatri are un duel cu regele morții, cu Yama, iarăși apare, da, menționat, în care, prin anumite strategii, merge 7 pași cu el și există această tradiție că te împrietenești dacă mergi 7 pași alături de cineva, îi spune, uite, dacă deveni prieten, dă-mi înapoi pe soțul meu și îl dă înapoi, da? Deci sunt multe astfel de povești în scripturi care ne arată că moartea are în forma aceasta, Yama, da? Zeului morții. Okay, we'll see this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti